नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Starting in the name of Allah, who is most beneficent and the merciful, who is the creator of all the universe, everything within it and out of it. All my brethren, as you all know that today is the day of Giarhveen shareef, a day, an event that has been celebrated throughout the centuries, and a day that has been celebrated amongst the majority of the Muslims, a day that has been founded and associated to a great personality, a great saint of Allah, a great saint of Islam, a great personality, a very pious man who has been known by many names: Mahbub Subhani, Qutb Rabbani, Shahbaz Makani, Ghouse Samdani, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani, and most famously known as Ghouse Azam, rahimahullah ta'ala alayhi. He was such a great personality, he was such a great man, he was such a pious man that he has been a very dominant personality in the history of Islam. He dominates the history of, if we see in the history of Islamic history, no one has such claim that the claim that has been done by Sheikh Abdul Qadir Gilani rahimahullah ta'ala alayhi. That was ordered to him. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah ta'ala was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala. The claim that my foot is on the neck of every saint of Allah. And this is the only claim, this is the claim that has been only claimed by this personality. And all the saints of his time obeyed him and honored him and approved that this is a rightful claim. And approved his rightfulness. And laid their allegiance to him. He was such a pious man that there were many stories associated to him. There are many occasions that Allah subhanahu wa ta'ala has shown His greatness to us. But I will only take in front of you the only couple of those occasions. And one of them was Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala alayhi was sitting one day, and suddenly a light came and some clouds covered the skies. And the whole sky was covered by the clouds. And a light came, and suddenly a voice came from the skies that, "Oh Abdul Qadir, you have been very pious for so long time that I am very happy for you. I am very happy with you. So you have been freed from all the bounds of Sharia. You have been freed from you are not now bounded in the laws of Sharia. You don't have to pray 5 times a day. You don't have to follow any Islamic law. You have made your purpose." The Sheikh Abdul Qadir Jilani, and this was a treacherous, although Shaitan is a very treacherous being, and he does not attack every person at the same level. He attacks every personality according to his mental level, according to his mind, according to his knowledge. And this was the test that Sheikh Abdul Qadir Jilani was also. This was a test from the Shaitan. Shaitan tried to misguide him. But the Sheikh Abdul Qadir Jilani, what did he reply? He suddenly thought that if this was the reward of being close to Allah, being pious, then why didn't the prophets, why didn't Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Sultan of prophets, why didn't he was given such rewards? Why was he was given these perks? Why am I being given to this? And he recited La hawla wa la quwwata illa billah. And all that light came to darkness, become darkness, and Iblis became Iblis. And then Iblis said, "Oh Abdul Qadir, that your knowledge has saved you today." And what Ghouse Samdani, the Sheikh Abdul Qadir Jilani, what he replied? That, "Oh treacherous being, no, this is not my knowledge, but this is the fazl of Allah. This is the blessing of Allah who saved me today." And Shaitan replied again that, "Abdul Qadir, this is the point you have again saved yourself. This is the point where I have misguided many saints of Islam. I have misguided many people. And this is the point where you have saved yourself today again." This was such a great personality that Sheikh Abdul Gilani was. This is the Pir of Piran. He is the role model of us. He is role model for all the Piran of today's. All those Pirans with boxes. Who are the boxes Piran, who only consider they only tasbih, who takes tasbih in their hands and consider themselves the very big sheikh, that I am the very big sheikh. But sadly, I am very sorry to say that today what we are seeing, the descendants of many great saints, the descendants of many great people on their seats, they are juhala.
They're illiterate people. They're illiterate. They don't even know the faraiz of namaz. They don't even know the obligations how to do wuzu, how to do istanja. They don't even know the basics of Islam. And they're claiming themselves to be a very pious person. I'm very big here. They claim this big. And what are they? They're nothing. And what Sheikh Abdul Qadir Jilani was, he was a great personality. He was full of knowledge. At that time, Ibn Jawzi was a very big critic of that time, who used to critique the Pir of time. He used to say that there is no Piri Muridi. There is nothing like this. There are no saints. There's no Sufism. Nothing is like this. And one day, a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani came to him and tell him that you criticize them so much, this Sufism, and you criticize them, all the Pirs, so much. Why don't you come and listen to him for one time? Why don't you listen to him first? He said, no problem, I can listen to him. I can do this. This can happen. And then he and the murid of the Sheikh Abdul Qadir Jilani came, and at that time, Sheikh Abdul Qadir Jilani was giving a lecture. He was starting to give a lecture, and as soon as he came, the sight of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani identified him. He identified that he came to take my test. He's here to take my test. And the Sheikh Abdul Qadir Jilani said, okay, it's a test. I will try it. I will give it. And Sheikh Abdul Qadir Jilani started reciting Quran, and tried to recite the tafsir, and started reciting the tafsir of Quran. Ibn Jawzi, he was an alim. He was the reader. He was the reciter of 11 tafsir. He read 11 tafsir of Quran. And Sheikh Abdul Qadir Jilani started reciting. When he recited first tafsir, Ibn Jawzi said, I have read it. I already read it. He said to him. When the second tafsir done by Sheikh Abdul Qadir Jilani, he recited the second one. Ibn Jawzi said, yes, I read it too. I've read this one too. He was very arrogant of his knowledge. He was very filled with arrogance because of knowledge. The Sheikh Abdul Qadir Jilani, as this series continued, Sheikh Abdul Qadir Jilani, then second, the third, fourth, and total 11 tafsir. When Sheikh Abdul Qadir Jilani said, until then, Ibn Jawzi said, I've already read these. But then, when Sheikh Abdul Qadir Jilani started next, he started to recite the 13th tafsir and 14th. Ibn Jawzi said, I haven't read this. I was not known to this tafsir. Then 14th, Ibn Jawzi said, no, I have not read it through. Then 15, 16 and 17, and so the silsila, so this series continued. And 51 or 52 tafsir was done by Sheikh Abdul Qadir Jilani. And Ibn Jawzi was very curious that how is this possible? All this arrogance was broken. All his arrogance of his knowledge was broken. And then Sheikh Abdul Qadir Jilani afterwards said that now this was the present. Now we'll go to the future. Now we'll go to the back or past. I was reciting, this was the present. Now we'll go to the past and try to recite the tafsir. And Ibn Jawzi stood up and shook up and opened his heart and opened his shirt and said that I was very wrong. This was the saint of Allah, the Pir of Piran. This was Sheikh Abdul Qadir Jilani, who read the minds, who read the qulub, who read the hearts of people, who broke the arrogance. Who comes to them with arrogance, they break their arrogance. These are the saints of Allah, who comes to them with their patience, with their dignity, and with their being the ajiz. They give them blessings. They give them very much blessings. They make them more pious. They make them more great. This was the great personality we have been following throughout the centuries. These are the events. These are the events that there are many countless events for their greatness and their personality. Thanks you very much. Jazakallah. वाह गल होई ना जी सुभान अल्लाह। मैं आपको खुलासा अर्ज कर दूँ, मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे ऐसे तैयार हो जाए ना जी, मैं कहना वक्त देंगे सारी दुनिया में इंशाल्लाह। हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी का जिक्र इन्होंने आखिर में किया। मुहद्दिस जौज़ी को मामूली आदमी था, जब इस दुनिया से जाने लगे तो आखिरी वक्त में कहा को भाई बात सुनो, मेरे
جنازے کے لیے غسل دینے کے لیے لکڑیاں لا کے پانی گرم نہ کرنا، میں نے جو حدیث لکھی ہے نا جی، وہ کلمے تراش کے، وہ جو ان کے تراشے کٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تراشے کٹھے کر کے پانی گرم کرنا اور اس پانی سے مجھے نہلانا، پھر قبر میں جاؤں گا تو مزہ آئے گا کہ ہاں ہن سواد آیا نا، سوالنا دا جواب دین دا، اگلے پوچھن گے پھر میں جواب دیا گا، پھر مزہ آئے گا نا جی۔ یہ محدث ابن جوزی اتنی بڑی ہستی اور متکبر عالم، علم آ جائے تکبر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں پکی بات ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا اس کا آپ مل کے دکھائیں۔ میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولوی صاحب جن کے لاکھوں ویوز آتے ہیں، فالوورز ہیں، ہاں جی، مریدین حضروں سے مل کے دکھائیں۔ میں صرف نسبتیں آپ کو بتاتا ہوں، ایویں بھائی نام لوں گا تو مینوں پھٹی نہ چاڑ دینا مرید، آج کل وہ بڑا خوفناک سلسلہ چل گیا نا، تسی قادری صاحب نو مل کے بھی کھاؤ، تسی چشتی صاحب نو مل کے بھی کھاؤ، آپ یہ رائے بینڈ کے مولانا صاحب سے مل کے دکھائیں، مل کے بھی کھاؤ نا۔ بابا علم کا تکبر ہے اپنا، وہ کہندے سن کوئی غوث کو نہیں ہوندا، کوئی پیر فقیر کو نہیں ہوندا، سب ڈرامے بازی ہیں، چلو ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابن جوزی کے پاس جب غوث پاک کا مرید آیا، ابن جوزی کو وہ مرید کہنے لگا علم کا تجھے بھی بڑا گھمنڈ ہے، عالم تو بھی بڑا بڑا ہے، ذرا ساڈے پیراں نو بھی سن لا نا۔ اج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی کراوندا تے سینے بھی خالی، سیدھی بات ہے جی۔ اج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی تے سینے بھی خالی تے ایمانوں بھی خالی۔ یہ وہ پیر تھے جن کے پاس وقت کا ہے تیری خالق تگڑا عالم، یانا تفسیریں لکھنے والا، ہاں تگڑا عالم، پتہ لگتا سی کہ ابن جوزی بول رہے ہیں، محدث ابن جوزی ہے جی، یہ محدث ہے جی، محدث ہے۔ اور جب گئے وہاں پر حضور سیدی غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی، اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہاں پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھی ہوئی ہے، دوسری تیسری چوتھی 11 تفسیراں تک کہنے لگے سب میں نے پڑھا ہوا ہے، سب میں نے پڑھا ہوا ہے۔ جب 11 تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا اچھا میرا امتحان لیتے ہو؟ یہ تھے وہ لوگ، دیکھ لیا تاڑ لیا، آنکھ والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جب آئے تو دیکھا یہ محدث ابن جوزی امتحان کی نیت سے آیا ہے اور تکبر اور غرور کا پہاڑ لے کے آیا ہے۔ آج اس کو میں بتاتا ہوں پیر ہوتا کیا ہے۔ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں اور بیان فرمائیں، یانا پہلے کر چکے تھے، 40 اور بیان کی، کتنی ہو گئی؟ 51 تفسیریں بیان کی۔ اور 51 تفسیریں بیان کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا اب بس ہو گئی، نہیں، فرمایا یہ تھی بات کال کی، اب ہم حال کی بات کریں گے۔ محدث ابن جوزی اینڈ کھڑا ہویا، مستی کے ساتھ وجد میں آیا اور کپڑے پھاڑ دیے، فرمایا آج تو نے میرا سارا غرور توڑ کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں پیرانے پیر۔ یہ وہ پیر تھے جو دلوں کی جناب ہستیوں کو بدل کے رکھ دے۔ اور یہ باتیں اگر ہمارے بچے ہماری امام کو بتائیں، ہاں جی بتائیں کہ ہمارے پیر کیسے تھے۔ آج صرف تصویر پھیرنے والا، بڑا بڑا گھنڈ کٹ کے بہن والا تے ویلا بیٹھا رہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی، بھائی تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تو تم ہی دے جا، آؤ گے تو کی لے آؤ گے، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ آج تک اے پیری فقیری ہو گئی ہے۔ اے پیری فقیری غوث پاک نہیں کی تھی۔ غوث پاک نے پیری فقیری یہ کی ہے کہ آج بھی ان کے نظر میں اپنے مریدین ہیں، آج بھی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مرید کا پردہ مشرق میں اتارے گا، میں مغرب میں ہوں تو اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے کہ وہاں سے آ کر میں اس کا پردہ رکھوں گا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے رب نے میرے سامنے اس طرح ہتھیلی کی طرح کر دی، جہاں پہ چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ تھے پیرانے پیر۔ اب سامنے ذوالِ احترام آخری نعت اس کے